kindness, love, and blessings He's poured into our lives. I request the dignitaries to come forward to light the lamp as the choir leads us in prayer. I request the audience to rise. Teachers and our shining stars, the award winners. It gives me immense pleasure to extend a heartfelt welcome to each one of you on this special occasion. Today is not just an event, it is a celebration of dedication, achievement, and the spirit of our school community. We are specially honored today by the presence of our chief guest, Mr. Jyotis Mohan IRS, a distinguished officer, a dedicated public servant, and a person of immense integrity and intellect. His journey in the Indian Revenue Service stands as a testament to hard work, discipline, and the power of purposeful leadership. He is Distinguished Officer of 2010 Civil Service Batch, currently serving as Additional Commissioner of Income Tax Kochi and Pune and Goa. A proud alumnus of NALSR University, Hyderabad, has risen through the ranks with dedication and excellence from the position of Assistant Commissioner to Additional Commissioner of Income Tax. Over the years, he has served in various key roles in Kerala and Mumbai, handling portfolios such as international taxation, cooperative circles, and investigation. Beyond his professional achievements, he also an inspiring public speaker, a mentor to aspiring civil servants, and medalist in weightlifting and powerlifting, and even a recipient of the best actor. Warm welcome to you, dear sir. Letter G, making it grace. Grace is a word that beautifully symbolizes God's mercy and unconditional love. Reflects not only his deep spiritual insight, but also his vision to blend excellence with divine guidance. His thoughtful renaming stands as a powerful testimony to his faith and his closeness to the divine. Under his guidance, the Rajagiri Public School has grown into more than just a center of learning. It has become a home where hearts are touched, talents are nurtured, and lives are transformed. Dear Father, your presence here today is a powerful reminder that your true leadership, rooted in humility and wisdom, can inspire generations. We extend to you a warm and heartfelt welcome, Father.
are also honored by the presence of our finance manager, Reverend Father Anthony Kalamassery, who ensures the smooth and efficient working of our institution, often silently but always with great care and precision. I welcome you, Father. I wish to extend a warm and a heartfelt welcome to our dear loving principal, Mrs. Ruby Anthony, a true beacon of inspiration and guidance for us all. Her presence in our midst is a source of strength and confidence. With her steady hand and unwavering dedication, he leads us forward with clarity and conviction, even amidst challenges. Her leadership is not just about administration, it is about nurturing, empowering, and constantly striving for excellence in every aspect of school life. The vision she upholds continues to shape the path we walk, lighting the way for students, teachers, and the entire school community to grow together in harmony, purpose, and promise. I welcome you now. Let me also welcome our young and dynamic Vice Principal, Mrs. Jasna Dawn, whose youthful energy and innovative spirit bring fresh vibrance to every corner of campus. Welcome, ma'am. I welcome our headmistress, Mrs. Preeti LD, whose hands-on care and daily dedication ensure that Chabra block runs like a well-tuned symphony. Welcome. Our PTA representative, Mr. Jebin Jones, represents the PTA community. His presence here symbolizes the PTA's unwavering support in bridging school and parent community. Welcome, sir. A warm welcome to our dear loving parents. We know that behind every successful student is a family who believes in them. Thank you for trusting us with your children. Welcome, parents. Our dedicated teachers plant the seeds of knowledge with their patience, passion, and love. Welcome, my dear loving teachers. Let me welcome our non-teaching staff, our support system, who work tirelessly behind the scenes. Their contribution is vital, whether in cleanliness, maintenance, security, or everyday logistics. They keep the school running smoothly and safely. Welcome. And finally, our dear stars of the day, the award winners. Today is a celebration of your hard work, resilience, and commitment to excellence. You remind us of what possible when dreams are pursued with discipline. Let me welcome all to this function. Let today's celebration reminds us that the school is not just made of walls and timetables. It is made of people, passion, and purpose. Together we create not just learners, but leaders, thinkers, and compassionate human beings. There is no limit to what we can achieve if we persist. I welcome each and every one of you to this celebration. May this day be engraved in our memories with pride and joy. Thank you all. Let us now listen to the sage counsel of our provincial manager who is presiding over this function today. I invite Reverend Father Benny Nalkara CMI to address the gathering. Reverend Father Paulus Kidanan CMI, our beloved director, Ms. Ruby Anthony, our principal, Father Anthony Kalamassery, our finance officer, Mr. Jebin Jones, PTA Vice President, Ms. Jasna Dawn, our Vice Principal, Ms. Preeti LD, our headmistress, our beloved parents, members of the staff,
supporting staff, and my dear students. Very good morning to all of you. We are here to celebrate the success of our dear students who have done extremely well in the examinations and have become eligible for the merit awards and proficiency awards of Rajagiri Public School. The merit award is, your excellence is evident. You have shown focus, determination and strength. You have made your families and your school proud. At the very outset, I congratulate all of you. It's a dream come true moment for you dear students. Remember the first day you came to Rajagiri Public School or Rajagiri Kindergarten. From that first day to this day, it was a long journey for you. A long journey that have given you a lot of experiences, lessons of life, knowledge, new friends, advices, and finally, this moment of success. I used to say, at least to the teachers here, a student who comes here for kindergarten studies and pass out after plus 2 from this institution, completes 14 years, long 14 years. And in the Indian judiciary, the lifelong punishment is for 40 years. So after this 14 years, what is the change that happening in the lives of these young people? That's what we call transformation. These people, young people, had a dream, and they dared for it, and now they are able to dazzle in life. Their hard work, determination, commitment, resilience, everything has brought success for them. It is not magical or mysterious one. Their success is the progressive realization of a worthy dream. And I think the last 40 years, where in fact they were realizing this dream. And today they are successful because they were faithful to the talents given to them. And I think today, at least those who have completed their high secondary plus 2 studies, they begin a new journey. At this moment, I don't have a long message to give to you. I just want to remind you of 3 words. We have something called the GPS when we drive. It is, you know what it is, Global Positioning System, GPS. In your journey, especially in your journey towards success and excellence in life, I should say you should have GPS. G stands for God, P stands for passion, and S stands for steadfastness. GPS. We all should have a goal in life. All tangible goals. And missing the mark is what we consider as failure. Make sure that you have short-term and long-term goals in life. Goals to learn, goals to serve, and goals to excel in life. P stands for passion. Do everything with passion in life. We are very much familiar with the word Lahari. I think the best translation of passion in Malayalam is Lahari. And these days,
we are familiar with the word Lahari in other contexts, we know. And government is spending a lot of money for conducting awareness programs, how to deal with this Lahari. And my dear students, in your life, in your future, have this Lahari of learning, the Lahari or the passion of art, music, sports, and take life itself as a passion in life. Then you will be able to succeed in life. And P, S stands for steadfastness or perseverance. Steadfastness is the combination of dedication, perseverance, and endurance in life. We may have failures in life, but we should be able to overcome all these failures with our perseverance, hard work, and steadfastness in life. We have a phrase in Malayalam, Thottu Thoppiyiduka. What does it mean? Thottu Thoppiyiduka. Thoppi is crown. Thottu Thoppiyiduka means after number of failures, we will have success in life. The sports surveys are familiar with the story of Royal Challengers Bangalore. 18th edition of IPL, only they could win the cup. 17 times without Kohli and the company, they failed. But 18th time, they were successful. No? In life also, we need this perseverance, this steadfastness. May all Rajagirians have this GPS in life, God, passion, and steadfastness. And I'm sure you will be successful in life. As we celebrate this great success of your great results in 10th and 12th standard examinations, I'm sure you all are very joyous. You are in a celebrative mood. But remember always to express, to show the attitude of gratitude in life. Be grateful to God Almighty. Be grateful to your loving parents who are living for you. I always give the meaning of the word thank you. Thank you. What is the literal meaning of thank you? Or what does it mean? I don't exist without you. When we say thank you to someone, we mean that I don't exist without you. Nee illade njanilla. Let us say thank you to God. I don't exist without you, God. Let us say thank you to your teacher, your parents. Thank you to your teachers, all those who have helped you in your life. You don't exist without them. There is no success without them. Let us be grateful in life. And my dear students, as you celebrate this great success, let us always remember we need humble in life. That is the hallmark of a learned person. Whatever success comes to our mind, let us have that quality of humility in life, which will make our life pleasing to God and to others. Let us try to mold our life with integrity, which includes sincerity, honesty, and so on. We are here not only to be successful, we are here on this earth, we are here to be faithfully successful in life. Always remember that. Once again, I congratulate all the students who have achieved great heights in your academic life. May God help you to continue this great journey of life and become transformed human beings who will serve your families, the society,
and the world at large. Thank you. All the best. Thank you, Father, for those wise words of counsel. The heart of every special occasion lies in the words of wisdom shared by those we look up to. I invite our chief guest, Sri Jyotis Mohan IRS, Additional Commissioner of Income Tax, Kochi, to address the gathering. President of this gathering, Provincial Manager, Reverend Father Bendy Namakara, Director Reverend Father Paulos Kidanan, Principal Ruby Anthony, PTA Vice President Jebin Joss, other dignitaries, esteemed teachers, dear parents, and the stars of the day, the students who have achieved excellence. You are the real stars of the day. As our principal said, I am a proud member of this Rajagiri family. I am a parent here. Last month I was in the same auditorium as a parent hearing Benny Achan and Paulos Achan. So here today it's a privilege for me for having me here as chief guest on this great occasion. And I think even in social media, I have seen the ACCOLADE function conducted here in Rajagiri school. So that's why I consider this as a privilege for having me here as a chief guest on this occasion. I've heard that I think 91 full A+ students are here this time. I think last time it was 70. So every year Rajagiri school is progressing. I really congratulate the school management and the teachers for their effort and the guidance and the assistance given to the students. Of course, I know that the students, you are the real stars. You have proved that excellence. I think after Benny Achan talking, it is a risk for me to motivate you further because Benny Achan has covered every aspect of it. Has told you the GPS. That GPS consisted everything. What you should have and how you should go ahead, what goal you should have, and how humble you should be. Everything he has covered in that 3-word GPS. So here anyway, by excelling, you have proved that your persistence, your hard work, you all know that okay, how you have achieved this 91 A+, full A+, the hard work you put in, the perseverance you have showed, the resilience. And of course, if I don't mention the efforts and support of the teachers and parents, it won't be complete. We all know that the teachers and their efforts. I still remember my school days, my 10th public examination. I also have studied in a CBSE school, Jawahar Navodaya Vidyalaya, complete residential system. And 12th class, I still remember the teachers and their effort. They used to stay for long hours even after their regular schedule. They used to stay for us. They used to conduct model tests. We all know that okay, we were not happy with all those model tests and extra tests they conduct. But when we become successful today, I'm really sure that okay, you all will definitely prize all the efforts they have put for you without expecting anything. So the efforts of the teachers, the support they have extended for you. They also have family, they also have kids. But for your excellence, they have sacrificed all those things. So be grateful, be thankful to the teachers and of course parents.
your support, your encouragement. Ultimately today, more than the students who have achieved, who are receiving the trophies and medals here, you are the real happy parents here to see their excellence. Ultimately, this is parent, I can understand because today I am a parent as well as a son. I can realize what my parents went through when I became a parent. I think my friend George may endorse that, or he may vouch that. Okay, after becoming parent only, we will realize what hardship our parents would have gone through. Because now I have a small kid of 2 months. I have 2 students who are studying here in 3rd standard and 1st standard. So now I could realize what all hardships my parents went through when nurturing me, bringing at me to this level. So I am really grateful to my parents what I am today. So I can really understand how happy your parents would be today seeing the achievement your students or your kids have made here, and they have made all of us proud, the school, this community, and all as parents. And to the students, before that, of course, I should mention the Rajagiri school as well. Rajagiri school is well known for bringing up or nurturing, but generally not for bringing up the scholars. But rather than that, they instill the values of leadership, excellence, and character to the students studying here. That is why Benny H. mentioned that, okay, from kindergarten to the +2, you complete 14 years in the school. That he has compared to a full-time punishment in judiciary, 14 years. So, after 14 years, the students who come out of Rajagiri, they possess a lot of qualities. I know this because I have colleagues who were the students of Rajagiri Public School. I think that's a known, even when Matthew said, many officers, many colleagues in defense service, IAS, IPS, and IRS, who were the alumni of Rajagiri Public School. So, I could relate the values actually inculcated to them. So, I really appreciate Rajagiri Public School for doing that, because rather than building scholars, you are creating leaders for the future. So, those who are celebrating the excellent student, you are the torch bearers, and you are being looked up as the leaders in society. So, keep that benchmark, that is a responsibility. And when you celebrate this excellence, be grateful for all the support and where you stand, and all this add to your responsibility. Being a Rajagiri student or being the son or daughter of a proud parent, all this add to your responsibility. So keep that in your mind. But when you celebrate the excellence, you just keep one thing to your mind, that this is not the end of your journey. This is just a milestone in your long-term vision. Benny already mentioned about the importance to have a long-term vision, a long-term goal. So keep that in your mind. When you select a goal at this age, this is the crucial stage at which you take a decision. I was just asking Paula Sachin that which all stream we have in this school after 10th class. This I asked mainly because yesterday when I went to my gym, I have seen 2 people sitting as a receptionist. After having a conversation, I have realized that okay, both of them have done BSc in cyber security, and they have done special course in ethical hacking as well. But they are working there as a receptionist for a meager remuneration of 10,000 rupees. So I have asked them that okay, why you are not hunting for a job, looking for a job as per your qualification. So they were saying that okay, we are here to do that.
They both were from a rural villages of a northern district of Kerala. So, but in 12th class only I realized that I had regret about not scoring. It's not about scoring mark. Because everywhere I felt myself to be ashamed to be present. Because നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിൽ അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരൻസിന് തന്നാണ്ട് അറിയാം, പിള്ളേർ വിളിച്ചാൽ നിവൃത്തിയാണ്ട് ഒരു മൂലയിരുന്നോ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നൊന്നും വരില്ല. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ്, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ്. ഇതിപ്പം തീരുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 പിന്നെ ഡിഗ്രി ആണ്, ജോലി ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കും, പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കും, പിള്ളേരായില്ലെന്ന് ചോദിക്കും, ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So, this is the society you are going to face. ഞാൻ കുട്ടികളോടാണ് പറഞ്ഞത്. So, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എക്സലൻസ്, this is not the final step in your life. This is just the beginning. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറിറ്റേഷൻ, ഒരിക്കലും അതിനെ നമ്മൾ ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. ആ ഇറിറ്റേഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന അമ്മായിമാരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവർ ഒരിക്കലും പ്രായോഗിക്കും. അപ്പോൾ അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കും വഴിയിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഫൈനൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു ചാലഞ്ചസ് വാട്ട് എവർ യു ഫേസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, എല്ലാ ഹാർഡ്ഷിപ്പും. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ 59%-നെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എന്ന്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഡെഫിനിഷൻ. Today I have a label. I am an IRS officer. I am an additional commissioner. I am chief guest here at Rajagiri Public School. I can stand on this platform and I can tell about my history because today I have success. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് അതല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നോട് വിളിക്കുകയില്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുള്ള. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ആ റിഗ്രറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് when I completed my 10th class I had no vision. Since I got just 59%, they gave me commerce stream. And I finished my 12th with 89% because in my 12th class I had a spark. All of us will have a spark in our life. Like APJ Abdul Kalam told us, ignition. This spark will ignite your dreams. നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, മറിച്ച് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. So I had that dream, I had that spark when I was in 12th standard. That is why I am again and again I am telling you, the 10th class and 12th class students, so be very careful in deciding your future, fixing your goal in your life. So അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് വെൻ ഐ എം ടോൾഡ് ഫോളോ യുവർ പാഷൻ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോ എനിക്കറിയില്ല. യു ക്യാൻ മേക്ക് കോഹ്ലി ആസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ, പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് വേണം. ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. സോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്. അതർവൈസ് യു ഫിക്സ് വാട്ട് എവർ യു ഫീൽ. പക്ഷെ ആ ഗോളിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പാർക്ക് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് സ്പാർക്ക് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് പലരും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമില്ല. നീ യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് ആരും പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ആർക്കും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല. ഒളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്രീസിയേഷൻ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ we should be grateful to the teachers and the parents. They always appreciate us. Even today, this accolade, this excellence, this award, this recognition is an appreciation on your excellence. It's an appreciation given to you. Keep this as a booster rocket. Appreciation. In 12th standard, it is small appreciation was my spark in my life. This spark is the 70ാം വയസ്സിലും വരും. അത് വന്നാൽ പോവുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു കത്തിക്കലി കഴിഞ്ഞു. സോ സ്പാർക്ക് ഷുഡ് ബി ദേർ വിത്തിൻ മിനിമം വിത്തിൻ 25 ഇയർ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. അത് വന്നാലേ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ, പേരൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ തത്തും. ചിലതൊക്കെ കൂടെ ചെയ്യാമായിരുന്നതും ചിലതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് പറഞ്ഞാൽ 70ാം വയസ്സിൽ ICU കിടക്കും തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന്.
അത് 25 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can do wonders in our life. So that spark should be there in you. Fix a vision, start a vision, and keep your leadership qualities, grow up, improve that. അത് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. So don't evade or don't give up any opportunity that is being given from the school or even in your college or wherever you go. So grab each and every opportunity to get on the stage, to address. Then only you will come out of the stage fright. Then only you will bring out the leadership qualities in you. Tomorrow, entire, so it starts from family. Family may look up to you. The society may look up to you for solution. കളക്ടർക്കും കമ്മീഷണർക്കും മാത്രമല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, the family may look up to you. They expect a leader in you. So bring out those leadership qualities which are in you. It is inbuilt, God given. It is there. അത് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെ പേരൻസിനോട് പറയാണ്, നമ്മളെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ്. അത് കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് വാല്യൂ വേണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി 10th പ്ലസ് 2 ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലഹരി ഇതുമൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തും. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചാരിറ്റബിൾ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം ലഹരിയായി മാറും. സ്പീഡ് ത്രില്ല് ചെയ്യും, പല ഹാലൂസിനേഷനും നിങ്ങളെ ത്രില്ല് ചെയ്യും. അതിലേക്കൊക്കെ പോയി നമ്മളുടെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് മറന്നു പോകാത്ത വേണ്ടാന്നല്ല പറയുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ആയിക്കോളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാത്രമായി പോകുന്ന ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ പേരൻസ് കണക്ട് ചെയ്യും. പണ്ടൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ ദൂരദർശനിൽ 4 മണിക്ക് കാത്തിരുന്ന സിനിമ കണ്ട കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഉള്ള ക്ഷമ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന ചെറുപ്പകാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്വിഗ്ഗിയിലും സൊമാറ്റോയിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ വാല്യൂ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പാരവെച്ചാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേരൻസ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും ഇൻവാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം സമയമാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഇറ്റ്സ് ഇൻവാല്യൂബിൾ. അതാണ് ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. പിന്നെ പണം മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് പഠിപ്പിക്കരുത്. ഏറ്റവും റിവാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്താണെന്ന് ലോകത്ത് സ്മഗ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്മഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ പണമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ ആധാരം. ദ സെയിം ടൈം വാല്യൂ റെക്കഗ്നേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ? അതെന്താണ്? പണം, പ്രശസ്തി, പദവി, അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ഫിക്സ് എ വിഷൻ. കാരണം വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൂടാ. പക്ഷേ when I've been invited here as chief guest, being an IRS officer or a civil servant, I hope that അച്ഛനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് I will be here as a civil servant. So I will definitely motivate you also to be a civil servant. So ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാനൊരു ഹമ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊമേഴ്സ് വഴിയിലും ഇപ്പം ഞാൻ പലർക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ പല പേരൻസും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, സാർ അന്നേ കൊമേഴ്സിൻ്റെ സാധ്യതയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ച ആളല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പഴയ അമ്മച്ചി പറയാമോ കൊമേഴ്സിൽ പഠിക്കാവുള്ളൂ മോനെ, 10ാം ക്ലാസ് മാർക്കില്ലായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പനപ്പന്മാരായിട്ട് കൊമേഴ്സുകാരാണ്. അച്ഛനും ചായക്കട, അപ്പൂപ്പനും ചായക്കടയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനിപ്പോഴും ചായക്കട നടത്തുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ +2 എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓക്കേ ഐ ആം ഇൻ ദിസ് ഡ്രീം. സോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ്. ദെൻ ഐ കെയിം ടു സിവിൽ സർവീസ്. ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ Pala St. Thomas College. I think you all are aware of Pala St. Thomas College, which is well known for sports as well. That is why I was into sports also. Once I was national silver medalist in weightlifting, so I thought that this is going to be my career. കൈയടിക്കാതെ പറഞ്ഞല്ല, ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ലുക്കിൽ പണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ആ ഒരു സമയത്ത്
I thought that this is going to be my career, this is going to be my path. They are പറയുന്നതിനാണ്. Then suddenly, unfortunate incident happened in my life. My shoulder got dislocated. I met with an accident. While weightlifting and career, it's risky. So while doing a competition, my left shoulder got dislocated. And doctor told me that, okay, this is the end of your lifting career. You can't lift weight anymore. You can't do this on like professional basis. So then they advised me to do a surgery on my left shoulder. പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് എനിവേ ഇതൊക്കെയാണ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സ്പോർട്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ കരിയർ. ബട്ട് സഡൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മൈ സ്പോർട്സ് കരിയർ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്സിഡന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചിലതൊക്കെ സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം റിലീസ് ചെയ്യില്ല, പിന്നീട് റിലീസ് ചെയ്യും. So that accident actually brought me to civil service because after that incident, I realized that okay, this is not going to be my career. So I need to do something else. Then I thought of civil service. I joined civil service. Then I struggled. And I was a commerce graduate. There I realized that okay, I have to go for some other option. Then I did history and Malayalam literature, which I studied only up to 10th standard. Then I joined an open university course in IGNOU and I did history. I studied history. I studied Malayalam. So, means one Babu Sebastian sir, who was the University Vice Chancellor, he is the mentor who taught me. Actually, he told me to start from the scratch. As a strategy, I decided to do and I am the first person to do so from Kerala. I think so. To do the entire civil service examination in Malayalam. So that was the strategy. When I did my interview, I told in English only. But now, I have experience in Kerala, I have experience in Mumbai. Today I am sitting in Goa. And even after reaching Goa, there the governor is our beloved Sridhan Pilla sir. The next day itself he invited me. So the background and all we have in Goa governor, it is a 35-acre land, extended cliff, a beautiful location. If I am a governor, so there are Tamashiki Mata goal setting and Parana. So this is about the experiences we have in our life. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയെ പോലെ ആഗ്രഹിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് മാത്രമല്ല, ക്യാരക്ടർ. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, 2 ദിവസം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ലേഡി, she was just sharing her experience she had in a shopping mall. അവിടെ ചെന്ന് അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് 2 പേര് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോൾ ഒരു വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ഡോക്ടർ ഫാമിലി അവർ വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ വന്നതാണ് അവർ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവർ മുന്നിലേക്ക് പോയി, ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ്, അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട്, മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പണിംഗ് ഡോറല്ല, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലോസ് ആവുന്ന രീതി. അപ്പം ഈ ലേഡി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ശേഷം ആ ലൈനിൽ ഇവര് ചെന്നപ്പോഴേക്കും 2 പേര് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ they could have stopped the door for her, but they didn't do that. പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ട് ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഓടി വന്നാൽ ഡോറ് തുറന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. സോ she was just sharing her experience and saying that അവരെ റിയലൈസ് ചെയ്ത അതർ ഫാമിലി അവരെല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സാണ്, അമേരിക്കയിലാണ് വെക്കേഷൻ വന്ന ആൾക്കാർ. ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ സാധാരണ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. സോ ഇവിടെ ഡോക്ടറായോ എന്നുള്ളത് വെളിയിൽ പോയാലുള്ളതൊന്നുമല്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെന്നെ വല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയണം. സോ അക്കാദമിക് എക്സലൻസിനോടൊപ്പം അത് രാജഗിരി വളരെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഹംബിൾ ആയിരിക്കുക, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുക, ജനറസ് ആയിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കുക. അതാണ് ബെന്നേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വേർഡ്, സസ്റ്റൈനബിൾ സക്സസ്. You may be successful in your life. You may become minister, you may become
Prime Minister, you may become collector, you may become commissioner, you may become celebrity, actors, whatever you want. But once you reach there, whether you sustain that success in your life or not, that is very important. നമ്മൾ എന്ത് പത്രത്തിൽ കാണുന്നു, വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ സക്സസ് അല്ല. സസ്റ്റൈനബിൾ സക്സസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റ് തൊപ്പിയിടുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. 18 വർഷത്തിന് ശേഷം കോഹ്ലിയുടെയും ടീമിന്റെയും കാര്യവും RCBയുടെ കാര്യവും സൂചിപ്പിച്ചു. ആ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വേർഡായിരുന്നു വാല്യൂ. ആ ഫെയിലിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ കരിയറിൽ സക്സസ് ആയതിനു ശേഷവും നമ്മളെ ഹമ്പിളാക്കി സിമ്പിളാക്കി നിർത്തുന്നത്. ഫെയിലിയറിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യങ് ജനറേഷനോട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊക്കെ പല സമയത്ത് കാത്തിരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പല വാല്യൂസ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പേരൻസ് പറ്റുന്ന പണികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിരുന്നു. വീട്ടില് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടത്തോടിനകത്തിട്ടല്ല അത് വളർത്തിയത്. പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. അത് വാല്യൂസ് ഒരുപാട് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിൽ പല ഫെയിലിയർ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചലഞ്ചസ് അത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതി കോഴ്സായിട്ട് വരുന്നതല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസാസ്റ്ററുകളെ മാനേജ് ചെയ്തും കൊച്ചു ചലഞ്ചസിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തും നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും, അവരെ ലൈൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, സാധാരണ ട്രെയിനിൽ ചിലപ്പോൾ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം റീസെന്റ് തന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റീവ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വലിയ പാറ്റയും കണ്ടിട്ട് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വലിയ പാറ്റയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നു. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫുഡ്, അവിടുത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എത്ര നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക് പാരമ്പര്യം വിചാരിക്കരുത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോഷർ, ഇതെല്ലാം നമ്മളിതിന്റെ മുമ്പോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ സക്സസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഫെയിലിയർ ഫേസ് ചെയ്യുക. ആ ഫെയിലിയറിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം, ഹൗ ടു ഫെയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി, വിജയകരമായിട്ട് എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടണം. അത് ലൈഫിന്റെ എൻഡിൽ വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസിന് മനസ്സിലാവും, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ വീട്ടിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരാജയപ്പെടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. 10ലും 12ലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വിളിച്ച് ഇവരെന്തിനാ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ചോദിക്കരുത്. നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എൻ്റയർ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിതൊന്ന് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ പെരിങ്ങോളം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷെ അറിയാം, കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിൽ പേരൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം എന്റെ വൈഫ് ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയിലാണ്. ഇന്ന് എന്റെ കൾച്ചർ, എന്റെ ഫാമിലി, എന്റെ ഗ്രാമത്തെ ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ അത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ടർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടാക്സ് കളക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഐ കൻ ഡു മൈ ജോബ്. അത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പ്രൊഫസറോട് പറയാൻ നീ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പൂഞ്ഞാർ 2 ദിവസത്തേക്കാണ് വന്നെങ്കിൽ 1 ദിവസം ഞാൻ പൂഞ്ഞാർ പോകും. കാരണം ഞാൻ കൊച്ചിയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊച്ചി അതങ്ങനെ നടന്നു പോകും. പക്ഷെ പെരിങ്ങോളത്ത് ഞാൻ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവരിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിലോ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകലാപ്പണമാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോളായിട്ടോ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ടോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ ജോലിയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ സ്വയം കാണും. പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പേരൻസ് ഈ പൂഞ്ഞാറം പാലായം ഒക്കെ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെ ആദ്യമായിട്ട് അവരിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയതും അവരിഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുത്തതും അവരെ ആദ്യമായി ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എൻ്റെ പേരൻസിനെ കണ്ടിൽ അന്ന് കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുട്ടികളോട് പറയാനാണ്
അച്ഛൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ലഹരി ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരൻസ്, നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി, നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂള് ഒക്കെ നാളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനങ്ങൾ ഓർക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് കണ്ണു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതിനും അവരെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ്. ആസ് എ പേരന്റ് ഐ ക്യാൻ റിയലൈസ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ലഹരി. വേറെ ഒന്നിനും തേടി പോകണ്ട, വേറെ സിന്തറ്റിക്കിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. ആ കിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് ഇതായത് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അമ്മാമാരും അമ്മായിമാരും ഒരു കാലം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രൈസ് ചെയ്യും, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അഡ്മയർ ചെയ്യും, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയും. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചേക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിവെഞ്ചും ഏറ്റവും വലിയ സക്സസും. ചിരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അവർ നിങ്ങളോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് ചെയ്തും കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു വലിയ ആരും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ യൂസ്ലെസ് ആണോ, പൊക്കം കൊണ്ടോ വണ്ണം കൊണ്ടോ നിറം കൊണ്ടോ തലമുടിയുടെ നീളം കൊണ്ടോ തലമുടി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യു ഓൺലി ഡിസൈഡ്സ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ മേക്ക് ഷുവർ യു പ്രൂവ് യുവർസെൽഫ്. മറ്റുള്ളവർക്കും യു പ്രൂവ് യുവർസെൽഫ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഒരു എക്സലൻസ് എത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ റിലീജിയൻ, നിങ്ങളുടെ വർണ്ണം, പൊക്കം, നിറം, വർണ്ണം, വർഗം, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങൾ ആ എക്സലൻസിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളുക, അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുള്ള 10th പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഗോൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കുക, അതിനകത്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക. ഏത് മതമോ ഏത് ഇതോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, ദൈവഭയം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക. അത് ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രാക്ഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിർത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സഹായിക്കും. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് once again I really thank you, the real stars who made the day, who made this occasion. I really appreciate the students and the parents, and I really appreciate the school management, Rajagiri Public School, for having this function. I wish that every year with more colorful success let it happen. 25 this year, so 26 let it happen with this year it is 91. Next year let it be 100 plus. So every time Rajagiri Public School is taking a benchmark, that will always happen. Once again I thank the school management for having me here, and thank you all, and wish you all the success to the students who are receiving the ACCOLADE or the excellence today, and I wish all the success for them and their parents as well. Once again, thank you. Big, but also delivered excellence. Let's give a huge round of applause to our academic achievers of class 10 and 12. I request the dignitaries to occupy the seats on the floor of the auditorium. It fueled confidence, creativity, and the courage to dream big. I call upon Ms. Jessna Dawn, our Vice Principal, to take us through the academic journey of our Class 10 students. It's the result of consistent effort, strategic planning, and unwavering commitment. As we stand at this proud moment, I am thrilled to share that Class 10 and 12 board exam results are among the best in the history of Rajagiri Public School. Let me briefly take you through the roadmap that led us here. At Rajagiri, we follow a structured academic framework built on 3 motives: analysis, planning, and implementation. Analysis. After every monthly, term, and model exam, a detailed grade zone was generated for each student. This allowed us to craft their academic journey and study both progress and setbacks. Continuous quality checks were conducted to ensure we maintain the highest standards of teaching. Planning.
Our syllabus was completed by October, and the remaining 4 months were dedicated purely to revision, structured into 3 focus phases. Phase 1, Special Hands-on Academic Program for Excellence, SHAPE. Phase 2, Strategic High Achievers Revision Program, SHARP. Phase 3, Systematic Expertise Training, SET. Additionally, specialized group-wise revision sessions were organized for Class 12 to further strengthen their preparation. Implementation. No stone was left unturned in providing the best learning experience to our students. Learners were grouped based on their capabilities to offer personalized academic support. Focused mentoring, rigorous practice, and meticulous preparation ensured every student was ready to perform to the best of their potential. Your willingness to push beyond limits, adapt, improve, and strive for excellences both led us all to this proud and historic moment. You have not only made your school proud, but have also set a new benchmark of achievement. Congratulations to all the winners. The results speak volumes. In class 10, 195 students appeared for the exam, all passed with flying colors. 90 students scored A1 in 5 subjects, with a total of 40 students scored A1 in all subjects. 185 students passed with a distinction, 66 students scored 95% and above. 124 students scored 90% and above, and we proudly celebrate 143 centers across subjects. It's time to honor the stars of class 10. I invite Ms. Michelle, coordinator, to announce the class 10 toppers. I wish you
who guide us not just academically but also spiritually and morally. I will never forget how we visited the homes of all 195 students in class, and I'm proud to say mine was the very first home we visited. That simple act of love and care motivated and enabled us to a great extent. I can't thank you enough, Father. I extend my heartfelt gratitude to our principal, Ruby Ma'am, and the vice principal, Justin. Your constant support, encouragement, and guidance made sure we had everything we needed to succeed. A special thank you to my dear class teacher, Misham. Her love, care, and unwavering dedication inspired me deeply. I couldn't bear the thought of letting her efforts go in vain. She was one of my biggest motivators. I would also like to thank my wonderful subject teachers who have contributed so much to my success. To my dearest friends, thank you for being my strength through the most difficult times. Whether the feeling lead to advice, helping each other through doubts, or simply being there and lending a shoulder, I couldn't have done it without you. I must also mention the school's revision strategies, shape, sharp, and set. These initiatives did wonders to our overall performance. They gave us direction, discipline, and a sense of readiness that truly made a difference. Yes, classroom was stressful, but it was also filled with joy, laughter, and unforgettable memories. It will always remain one of the most cherished years of my school life. And finally, I look forward to standing here once again, 2 years from now, after my 12th board results, in the same sense of pride and gratitude. Thank you, everyone.
151 students scored 90% and above. Additionally, we proudly celebrate 143 centers across various subjects. In class 12, our student Rehan Joseph Matthews, a proud Rajagirian, has ever as one of the national top scoring an exceptional 499 out of 500 marks. An outstanding achievement that fills the entire Rajagiri community with immense pride. Congratulations.
Mr. Jyoti Mohan, our provincial, Father Benny Nagara CMI, our director, Reverend Father Paulus Kiran CMI, principal, Mrs. Ruby Ann, vice principal, Mrs. Jessica Law, our beloved teachers, parents, and all the students gathered here today. It is truly an honor to be able to stand here today as a school doctor. It gives me great gratitude and joy, and I would like to begin by giving thanks to God Almighty. Without His guidance, strength, and continuous grace, none of this would have been possible. I would like to thank our director, Reverend Father Paulus Kiran CMI, for his constant support and encouragement. I know how busy Father's schedule is, and that's why I was touched when he visited my house immediately after hearing the service. Thank you, Father, for your kindness, for always inspiring us to do better. I would like to thank our principal, Mrs. Ruby Anthony, and our vice principal, Mrs. Jessica Law, for leading the school with vision and for maintaining an environment that is suitable for academic growth. Thank you, teachers. To all my teachers, I would like to express a very special thanks. Thank you for your passion for teaching. Thank you for always having the patience to hear my doubts out, no matter how ridiculous they were. And for always clearing them, no matter how much of your time I